Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihin kareem. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, who has made it possible for us to be all here with such great esteemed ulama and many muftis who are here in front of you, but there are many who are behind the camera and they are just praying and making dua for unity, for establishing a criteria where all people are happy. And it's really, this is an ongoing problem. It's going on for so many years. People in one locality having Eid on different dates, and everybody has the same concern, same worry. Why don't we just unite? But now we have a problem. If we want to establish a unity, but then the calendar that we are looking in, and then we are seeing that how can we follow a calendar, a criteria which is saying subject to the new moon or the sighting of the moon, but the calendar is based on the Qura calendar, and that is what Maulana Shuaib and Mufti Ashfaq were speaking. And we also seen a recent fatwa that was published in a booklet only in January, I believe. So something very recent. But now the question that we have, because while we are here in the UK and there will be people, Ramadan will come, end of Ramadan, there will be different dates of Eid. This happens every year. Now, in some places, it seems as if though 50% of the people are not following Saudi Arabia, and in some areas, it seems that more of the people are following. So we have a really serious problem. The question that many people would ask, what if I travel to Saudi Arabia and I'm offering my Hajj or I'm doing my Umrah? Now, somebody may say, why do you there, while you are there, why are you following the declaration that is made by the Riyadh authorities? And I think it will be very appropriate to bring back Mufti Zakaria Akudi to really remove the misconception that people have, especially for those who are traveling for Umrah and Hajj. The issue asked by Sheikh Suleiman with regards to why do we follow Saudi Arabia whilst we are traveling for Hajj or Umrah there, and when we're back home, we tend to follow our local sighting or the Batley moon sighting or Wifaqul Ulama criteria. What we must understand is that it's the jurisdiction of that country that matters to us. So whilst we are in Saudi Arabia, we are under the qada, the jurisdiction of Saudi Arabia. So then we will follow the decision made by Saudi Arabia. But when we're in another country, for instance, we're back home in England or in India or Pakistan, we will not be bound by that jurisdiction, so we'll follow the local sighting. That is why in the same fatwa which was referred to by Mufti Ashfaq Sahab, by Mufti Zainul-Islam Sahab Qasimi, which was issued, he's a Ustad of Darul Deoband, and was issued this January, he mentions that if a person from another country was to travel to India, and in his country he had already fasted 30 days, and then when he reached India, the people of India were still fasting because they were one day behind, then that person will not say that I've already fasted for 30 days. He will then be bound by the jurisdiction of the Indian Moon Sighting Authority and will have to do a 31st fast, and then he will celebrate Eid. So the jurisdiction of that country you are in applies. Now, the reason we do not practice on Saudi Arabia whilst we are here is that we are not bound by that jurisdiction. Whereas once we travel to Saudi Arabia for Hajj or Umrah, we are under their qaza, we are under their jurisdiction, and we will continue to follow that decision made by them. So now, somebody may say, Al-Hajju kama yahujju nas. So Hajj is when the people offer the Hajj. But then we hear also as-sawmu kama yasumun nas. So people who are not even in Saudi Arabia, they said when the Sawm fasting is declared, whatever declaration is made there, then it's no problem to follow. The declaration of your country of jurisdiction. So your local jurisdiction, when you are supposed to fast, you will fast. So it has to be in your local. In your jurisdiction. So when you go for Hajj, your jurisdiction is that of the Saudi authority, you will follow that. Yes. When you are in your hometown, in your own country, you are in the jurisdiction of that, and that is where the people who will fast according to your jurisdiction, you will fast accordingly. So can it be pointed out that is there any ruling to say
that for people who are living here in the United Kingdom, whatever, because there is fatwa for those who say that we can follow whatever is declared there, even though we are living in this part. So because there is ongoing discussion, Mufti Ashfaq highlighted some of it, but now how do we explain, because when you have two different fatwa, one said it is okay, one says not allowed, what do you think is the best way forward? You must stick to local citing, because that is what we are bound by. If we understand it in another way, when there was not this technology available, so we would not be able to find out when Hajj was at all. Sometimes if there is a local Haji traveling 30, 40 years ago, when you don't have to go too far behind, 30, 40 years ago, if there was somebody local going for Hajj, you will find out when that person returns the date of Hajj. Otherwise, you never even find out when Hajj took place, because the technology and communication was not there. So how can you then fast according to the day of Arafah in Saudi Arabia? You cannot determine that. So for many years, most countries throughout the world followed their local sighting, and that was their obligation, and that was the jurisdiction they were bound by. It's only now that we have the technology where we find out which country is celebrating Eid when. So just because the news is now available, it does not change the masala. The masala has been there for 1400 years. You follow your local sighting. Yeah, because somebody may say that we want unity, because now after Arafah is Eid, so why can't we have Eid one day for the whole world? Is the same applies for Eid? At least the unity aspect, inshallah, my colleague Mufti Yusuf Sahab will address in full detail after myself, why unity is not a factor in deciding which day we celebrate Eid. So I just want to clarify, if the husband says he wants to follow Saudi Arabia and the wife wants to follow Mufti Yusuf, what should we do? Should we bring Mufti Sahab in? We'll bring Mufti Sahab in, but at the end of the day, we must all understand, it's not what the husband says and what the wife says. It's what the Shariat says. All right. So Mufti Sahab, इत्तिहाद व इत्तिफाक कैसे हासिल हो सकते हैं? अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफ़र्रक़ू। हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम चीज़ कुरान और सुन्नत है, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमा को किस तरीके से इत्तिफाक और इत्तिहाद हासिल करने का वो भी तरीका हमें सिखाया है। इसलिए हमें अपने नफ्स की ख्वाहिश और अपने तमन्नाओं के साथ चलते रहेंगे तो हर घर में एक दो ईद नहीं 10 ईद भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए अगर इत्तिफाक और इत्तिहाद खुलूस के साथ चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल ने इत्तिहाद इत्तिफाक करने का तरीका बताया है। वो तरीका क्या है? मेजॉरिटी मिनॉरिटी नहीं, और लोगों के पसंदीदगी उनके ख्वाहिश पर नहीं, यानी बिहब्लिल्लाहि जमिया, कुरान सुन्नत को थामे रहो, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहो। अभी आया कि रुयत हिलाल का मसला है, हर मसले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान और सुन्नत में इनके तरीका बता दी है। आज नमाज पढ़ने के लिए अपने रुख को किबले की तरफ करने का हुक्म दिया। अगर कोई किबले के बजाय दूसरी तरफ रुख करेंगे उनकी नमाज नहीं होगी, चाहे मेजॉरिटी पूरी दुनिया के यानी 90% मुसलमान दूसरी रुख को नमाज पढ़ते रहें, इससे कोई मतलब नहीं है। मेजॉरिटी मनोदी बात नहीं, शरीयत कुरान सुन्नत का तालीम है कि तुम किबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ो, किबले की तरफ पढ़ो। अभी रुयत हिलाल का मसला, अल्लाह उसके रसूल ने हमें तालीम दिया है, रुयत हिलाल चाँद देखने पर, नाकी आँखों से चाँद देखने पर बुनियाद बनाया है। उसमें हमें ये नहीं सिखाया कि तुम्हें सऊदीया पर चले जाओ, इजिप्ट की तरफ चले जाओ, पाकिस्तान की तरफ चले जाओ, ये नहीं। हमारा बुनियाद ज़ाबिता शरीयत कुरान सुन्नत का तालीम, यहाँ चाँद को आँखी नाकी आँखों के साथ देखने का हुक्म है। अभी अगर है कोई चाँद को देखे बिगाए ये उमूर पर चले जाए और उस सूरत में हमें है मजौदी कर रहा उसको फॉलो करें तो कहाँ का इत्तिहाद मिलेगा, कहाँ का इत्तिफाक होगा? ये तो इत्तिहाद और इत्तिफाक को लाग मार रहा है, किस भी कभी हासिल नहीं होगा। इसलिए एक तो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम, सल्फ़ुस सालिहीन, आइम्माए मुज्तहिदीन, इनके पूरी ज़िंदगी में जाके देखें, बेगाई नागी आँखों को चाँद देखे बेगाई नए मायने शुरू करने का कोई सबूत नहीं हमारे पास, कोई सबूत नहीं। लिहाजा हमें चाहिए कि उसको भी बुनियाद बनानी। हमें इत्तिफाक इत्तिहाद चाह दिया तो ऐसे कुरान व सुन्नत को बुनियाद बनाओ, अपने सल्फ़ुस सालिहीन के रास्ते पे आ जाओ तो इत्तिफाक इत्तिहाद ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और दूसरे ये कि यानी इसके सिवा मतला साफ हो दो, शरीयत ने साफ बताया है, सूमू रेरुयती, यहाँ जमा का सीगा इस्तेमाल किया है,
اس لیے سلف و صالحین کے دور سے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خاص شاگرد امام محمد بن شیبانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مبسوط کے اندر میں لکھا ہے، جب مطلع صاف ہو، بالکل آسمان کلیئر ہو، صاف ہو، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، حتی یکون امرا ظاہرا، یہاں تک کہ معاملہ بالکل صاف ستھرا نہ ہو جائے. یعنی یہاں پر بھی جمع گفی کا طلب کر رہا ہے. جب تک جمع گفی نہ ہو جائے ایکسپٹ نہ کریں گے تو جھگڑا ہوگا، بے اتفاقی ہوگا، پوری دنیا میں شور شرابہ ہوگا. اور اس لیے امام محمد بن شیبانی کے بعد جتنے بھی کتابیں آئی ہیں، چاہے در مختار ہو، چاہے ہدایہ ہو، چاہے جو بھی عربی فارسی مالا بدہ ہو، یہاں تک کہ اردو کے تمام فتوے میں بھی چلے جائیں، تمام کے یا تعلیم اسلام تک جمع کفی کو شرع کرا دیا ہے. اور لہٰذا یہاں تک کہ پاکستان میں بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں نا، جواہر الفقہ کے اندر میں باقاعدہ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ، مفتی رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ، ان حضرات نے بھی اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھا ہے، جب تک کہ مسلمانوں کی بڑی جماعت اپنے دیکھنے کی شہادت نہ دیں، چاند کی رؤیت تسلیم نہ کی جائے، جو دیکھنے کی شہادت دے رہا ہے ان کو مغالطہ یا جھوٹ کرا دیا جائے، جو جھوٹ بول رہا ہے یہ سمجھیں. اور اسی طریقے سے پہلے سلف و صالحین میں سے سفیان ثوری رحمہ اللہ، جس کو مسند عبدالرزاق نے روایت نقل کیا ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی امور میں قرآن اور سنت یا امت کی اجماعی بات کے خلاف قاضی فیصلہ کر دے تو بعد کا قاضی اس کو رد کر دیا جائے گا، قبول کرنے کا کوئی حق نہیں. سعودیہ اعلان کر دیتا ہے تو یہاں اتھارٹی علماء ہیں، یہاں کا قاضی ہے، وہاں کا جو ہے شریعت کے ضابطے کے مطابق نہ ہو تو ان پر ضروری ہے کہ قرآن سنت کے مطابق اجماعی فیصلہ جمع کفی نہ ہونے کی وجہ سے رد کیا جائے گا، ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. اگر ایکسپٹ کر رہا ہو تو شریعت کے خلاف جا رہا ہے، لہٰذا کیا ہوگا، امت میں نا اتفاقی ہوگا، کبھی اتفاق اتحاد یونٹی نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے سعودیہ کا کیوں ہمیں بلیم کرنا ہے، سعودیہ کا جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی ان کی طرف سے ہو. سعودی کے مفتی اعظم کون تھے؟ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ ہے نا. 1999 ہجری میں انہوں نے البعث الاسلامی، ان کے رسالہ ہے، نکلتے ہیں ریاض سے، وہاں پہ انہوں نے صاحب لکھا ہے رؤیت ہلال مکہ خاصتاً فلا اصل لہ ولا دلیل علیہ. باقاعدہ لکھا ہے، جو لوگ کہتے ہیں دوسری ممالک میں رہنے والے ہمیں تو سعودیہ مکہ کا جو رویہ جو بھی اعلان ہو جائے عید اور رمضان کا اس کے مطابق ہم چلے گا، تو اس کے بارے میں قرآن سنت میں اس کا کوئی بیسک ہے نہیں، ان کا کوئی بنیادی نہیں ہے، اپنے نفس کے اوپر جر رہا ہے. اس لیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف میں چلا جاتا ہوں. ابو داؤد سنن ابو داؤد کے اندر میں حدیث ہے، اذا رأیت ہوا متبعا وشحا مطاعا ودنیا مؤثرتا واعجاب کل ذی رأی برأی. جب لوگ اپنے نفس کی خواہش کو بنیادی اصول بنا دیں، خواہش کو قابل اتباع سمجھ جائیں، وہ دنیا مؤثرتاً یعنی ہر دینی امور کو دنیا کی مسئلیت پر بنیاد بنا دیا جائے، اپنے جو خواہش کو ہی ترجیح دیا جائے، اپنے رائے کو بھی ہر چیز اعتبار سے قابل ترجیح دیا جائے، تو سمجھ لو میرے بھائی دوستو اس صورت میں اتفاق و اتحاد بہت دور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی امداد الباری شرح بخاری میں صاحب لکھا ہے رؤیت ہلال کے مسئلے میں. کیا لکھا صاحب؟ یہ لکھ رہے ہیں کہ یعنی چاند کے مسئلے میں جو رؤیت ہلال کمیٹی کا چیئرمین جو ہے ان کے سربراہ جس کو امیر بنایا ہے، چاہے وہ بریلی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے سلفی ہو، یہ نہ دیکھیں کہ اتفاق اتحاد کس طرح حاصل ہو سکتا ہے. ایک پرفارم آ جائے، قرآن سنت کے اصول کو بنا کے اس پر چلتے رہیں تو اتفاق حاصل ہو جائے گی. اس لیے دیکھیں انگلینڈ کے اندر میں دیکھیں علماء دیوبند میں سے الحمد بادری علماء ہیں، اسی طریقے سے وفاق العلماء ہیں، بریلی علماء ہیں، اس میں اختلاف نہیں کر رہے ہیں. چند ایک طبقہ ہے وہ دنیائی مسئلہ کی وجہ سے ایک چیز پر چلے گئے اور اس کا ابھی تک اتفاق کرنا مشکل ہو گیا. اور اسی طریقے سے دیکھا جائے آگے چلتی ہے، ہمیں دیکھا جائے تو اس سلسلے میں مفتی سعید صاحب پارامپور نے صاحب لکھا ہے امداد ان کے جو ہے تحفۃ العلمائین کے اندر میں، اس میں یہ لکھا ہے کہ یعنی سعودیہ کے چاند کا نظام ہی بدل دیا ہے اور پوری دنیا میں ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا ہے.
हल मुल्क में कुछ लोग बेअकली के साथ सऊदीया के ऐलान पर अमल करते हैं और मुसलमानों को सफ़ों में इंतशार हो रहा है। इंतशार होने का सबब क्या है? हमें अकलीस के नहीं, शरीयत के उसूल को बुनियाद नहीं बना दे, हम हैं बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। लिहाजा ये तमाम फितना उम्मत में बर्बाद हो रहा है। एक दिन में दो ईद हो रही है और इसी तरीके से हमें चले जाइए। लिहाजा हमें इखलास के साथ, खुलूस के साथ हमें है वाकई इत्तिफाक इत्तिहाद चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले कुरान सुन्नत और शरई ज़ाबिते को बुनियाद बनाएं। और बाद हज़रात कुरान सुन्नत और शरई ज़ाबिते को जानते हैं, लेकिन ये इनकी तरफ से ये जवाब दे देंगे हमारे पीर साहब है। पीर साहब नाराज़ हो जाएगा। इन हज़रात से मैं पूछता हूँ, पीर साहब नंबर 1 है या कुरान सुन्नत नंबर 1 है? शरई ज़ाबिता नंबर 1 है, पीर साहब नंबर 2 है। इनसे इस्लाह लें अपने नफ्स की, यानी अपने अंदर में यानी तकब्बुल है तो तब उनको यानी खुलूस लें, अपनी इस्लाह करें। हसद है तो इनकी इस्लाह करें। ये नहीं कि कुरान सुन्नत के तालीम में भी तुम्हारे पीछे गलती हो जाए तो उनको घर भी चलते रहें, तो कुरान की सुन्नत की तालीमात की हिफाजत कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? ये तो उलमा की जिम्मेदारी। उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन है, इनका जिम्मेदारी है कि ऐसे ही हरकत नहीं किया जाता। इसलिए खुलासा बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आखिरी, लिहाजा खुलासा ये है कि खोलू के साथ इत्तिफाक इत्तिहाद चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? सऊदीया के नाम के बजाय सुन्नत पर आ जाए, सऊदीया के बजाय सुन्नत पर आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, चांद की पैदाइश और वजूद कमल के बजाय कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुहक्कक रुयत बसरी और जमे गफ़ी के उसूल को भी बुनियाद रखा जाए। नंबर 3, रमज़ान और ईदाइन को ये शरई इबादत का दिन है, एक को शरई इबादत समझें, इसको जल्दबाजी में आकर हमें है एक रस्मी रिवाज का बुनियाद ना बनाया जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें फसल दें, अल्लाह ताला हमें तौफीक दें, हमारे अंदर में इत्तिफाक इत्तिहाद अल्लाह फसल अता फरमाए। Ameen, Ameen. MashaAllah, that was very powerful words and passionate a plea from Mufti Yusuf. And really, it made it very clear. We have to come back to the i'lan of the Sunnah and not the i'lan of the Saudiyya. I don't know if that was his the main point. And what I would like to clarify, we all have technology, and I'm sure everybody has television. Sometimes many, if not mistaken, Mufti Shuaib had an article that many people, they start their Ramadan with the announcement of the different various channels. So Mufti Zakaria, could you just clarify? If, for example, we are here in the UK and it is Asr time now, and we still have maybe 2-3 hours left for Maghrib, but an announcement has been made on a channel, for example, on a television or radio program. What is the appropriate way? How should we, because the public, they want to go with the flow. And when you get an announcement already been made, how should we encourage and remind the people, especially in our masajid, like there will be those who are in i'tikaf, for example, and already before, even 2 hours before even sunset, they have already folded up all the sleeping bags, they've cleared everything out, and announcement, we have not even it's not even sunset here in the UK. Could you just clarify that? That the same question has been answered, mashallah, by Mufti Yusuf Sahib in his last words, that we should observe the obligation of these months of ibadat in the full manner and not be hasty in our habits by just rushing into a decision so that we can move on to Eid or celebrate Eid. The importance of the month of Ramzan needs to be observed in the full. And what is the hukam from the Prophet ﷺ in hadith? Sumu li ruyatihi wa aftilu li ruyatihi. The starting and the commencement of Ramadan and the ending of Ramadan is to be done on the sighting of the moon. And that is your local moon sighting. That has been clarified previously. So now, just because you have got information from abroad that it is already been announced, and because of the time differences, you will get news from abroad, but the initial obligation is local sighting first. If there is no local sighting, then you have to defer that judgment to a foreign sighting. So regardless of the fact that you've got 3 o'clock in the afternoon or 1 o'clock in the afternoon information from abroad, you will have to wait for your Maghrib to take place in order to establish local sighting. Only after that can you preside over a decision whether Ramzan is over or Ramzan has started, because that is the hukam of Sunnah and the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Yes, I think that's a very important point, because now we are in the summertime and our sunset is very late and people will get the reports, and the feeling of Ramadan already, people already start celebrating, and what is the confusion that arises. So that was a very important point. We have learned also that sometimes confusion happens when we don't start our month correctly. The previous month becomes 28 days. Is there any Islamic calendar that has 28 days? Are you aware of that, Mufti Sahib? So this is another important point to remember. If you don't establish a sighting for every Islamic month, then it can happen, because Rajab was not started correctly. It could also cause people to have 28 days in Sha'ban, because they will maybe ask people to look for the month of Ramadan when it is the 28th of Sha'ban. It does have an impact on the other months. Now that we have brought into a very important discussion on unity, why we need to establish unity, I just want to bring back Brother Aziz. MashaAllah, you've been very patient, and I'm sure on many of your journeys, Ibn Battuta, you made a lot of journeys. But one of your journey, could you tell us about your practical observation of the Hilal? You did travel to Abu Dhabi, which was Maulana Shu'aib. That was in the Abu Dhabi conference. I know there was one in 2009. There was another one that you yourself attended. But what about your practical observation in Medina? And which year was that? And also tell us something about your observation in Mecca. Yes, I was the first person from the UK to visit the official Hilal sighting location, which is actually about 25 kilometers from Mecca. It's in Shumaysha, or previously known as Hudaybiyah. MashaAllah, they've got very, very sophisticated telescopes there, very powerful. They showed us Mars with the telescope. But because they're actually observing with the Umm-ul-Quran date, which is technically the 28th day, there was no way of sighting the Hilal. So even with these powerful telescopes, and they have the Imams there, they have the Qazi there, the jurists there, the councillors there, and some local people there as well in Mecca, none of them could actually sight it. And this is actually the practice of 9 different official Hilal sighting locations throughout the country. Alhamdulillah, I've been there several times. We also visited with 17 other people from the UK in 2012, the official Hilal sighting location in Medina, which is again about 25 kilometers towards the airport from Masjid-e-Nabawi. And because the sunset is about 20 minutes before in Riyadh, we attempted the sighting obviously after Maghrib, but we already knew the announcement was made in Riyadh, because according to Umm-ul-Qura, the next day was supposed to be the 1st of Shawwal. So the announcement was already made, but we still made the attempt. And none of the people who were there were about 50 people there, all very noble people, mashallah, none of them could actually sight the Hilal. So the problem is they are making the efforts, but they're making the effort on the wrong day. So therefore they cannot sight the Hilal. Yes, now this is a very important point that you have highlighted. Sometimes people are asked to observe the Hilal when it is the 28th, and it does create confusion. And also given that when a people in a different part of the world, they don't understand what's happening on the ground, hence we have heard directly from our brother previously in the call, Kamaruddin. But after the break, we're going to bring to you a very special message from Sheikh al-Hadith, Maulana Ayyub Surti. So please keep watching. This is a live program, Iqra TV, and we hope that all those viewers, from the many of the discussion that we are having, at least it helps to remove and empower us to prepare, not for also the month of Ramadan, but also for the blessed month of Sha'ban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.